difficulties. So thank you to our speakers as well as the audience for being patient. But I promise you it's been well worth the wait because we have some fabulous stars joining us for a very critical conversation. Just to give you context, this session is sort of like a pre-taste to the Generation Equality Forum that's going to happen next year in collaboration with Mexico and France. And we are really looking forward to moving the needle forward on what it means to live in an equal world. As we know, we are in times of deep crisis, and every time, we've spoken often about how it's the vulnerable population, the most disfranchised, that suffer the most when it comes to any crisis. And one piece of fact that disturbed me deeply, which actually came out of one of the studies that UN Women put out, was that the PPE kits that were produced for frontline warriors were actually not designed to suit a woman's body. They were designed to fit the frame of a man's body. So even here you see how discrimination has an innate ability to snake its way through all of our lives, and it's so pervasive. And truly, if we're to move the needle forward in a more sustainable fashion, to live in a more equitable world, we cannot address this crisis without a gender-sensitive and gender-focused lens. And this is something that the Sustainable Development Goals has focused on a lot about, that without goal number 5, gender equality, we cannot possibly hope to live in a world where we leave no one behind. So having said that, I am going to get right to introducing the amazing panelists that we have here. We have Elizabeth Moreno, the Minister Delegate for Gender Equality, Diversity and Equal Opportunities, joining us. Welcome. We have Marta Delgado, the Deputy Secretary, for Multilateral Affairs and Human Rights from the Secretariat of Foreign Affairs of Mexico, joining us as well. We have Masan Delmieda. Please, I apologize if I'm butchering your name, and please feel free to correct me, from the founding president of XOESE, the Francophone Women's Fund. And we have Mzile, who is the executive director of UN Women. So welcome to you all. Thank you for joining us today. I am going to get right to you, Mzile. Other pandemics have had a significant deterrence impact on women. We are already projecting this, that all the progress we have made on women's equality is going to be pushed back significantly due to the coronavirus, much like during the Ebola crisis. So what are the specifications of the, specificities of the impact of COVID-19 on women, with a special focus on conflict-affected zones that, you can let us all know about? Thank you very much, and good morning to everybody. Good afternoon. It's lovely to see you all. Indeed, this crisis, like many crises of this nature, is not gender neutral. For women specifically, we have a projection made by UN Women and UNDP based on the research that we've made, that in 2021, 435 million women are going to slip, women and girls are going to slip into poverty. And as you know, that in the implementation of the SDGs and in the last 20 years, reducing poverty was one of the modest success stories of building up from SDGs to from the Millennium Development Goals to SDGs. Yet now we are seeing this slip back, and it's affecting women significantly. 47 million of those who will slip into poverty, that is women and girls, will be as a result of COVID. We also expect the job losses to be much higher on women and girls, in part because women and girls are not in jobs that are contracted. They also do not have savings and insurance to enable them to pick up the pieces. They are least likely to go back to pre-pandemic levels of economic activity. We expect that in sub-Saharan Africa, 81%
of the women who are informal traders will be adversely affected, 70% in Europe and Central Asia, and 22% in Asia and the Pacific. For women in the conflict affected areas, it's even worse because in this crisis, you need shelter. People had to quarantine. If you don't have a home, as it often happens with refugees and people who are displaced, you are exposed both to the disease, to the challenges of the violence that comes with the war, and you are harassed by authorities who only want people to shelter in spaces that are demarcated. And of course, the violence against women has increased significantly everywhere in the world. The burden of care has increased significantly, where women are looking after children, old people, and sick people. And we also face the challenge of girls dropping out of schools because schools have closed for such a long time. We have seen girls in conflict-affected areas, but also in cases in countries where there is no conflict, being at high risk of being trafficked, forced marriage, and therefore not ending up going back to school. So these are some of the considerations that we are facing now that requires us to double our efforts in pushing forward with the initiatives for gender equality. Thank you. Thank you so much for highlighting the inefficiencies in the system. The UN Women has released a COVID-19 gender tracker, which shows that not enough is being done by member states to address gender-specific measures to protect women during the pandemic. As Madam Fumzile said, we have seen an increase in cases of domestic violence against women. So I would like to ask, what is the French government specifically doing to protect and support women during the lockdown? And if I could ask, what are the learnings from lockdown 1 that are now being implemented for lockdown 2.0 version that we're seeing to protect women? Over to you, Elizabeth. Absolument. Bonjour. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de participer à ce panel et d'échanger sur un sujet tellement important parce que nous le savons, nous nous en rendons compte en permanence. Les droits des femmes, à chaque fois qu'il y a une crise, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, les femmes sont les premières impactées, les femmes et les jeunes filles sont les premières impactées. Et on se rend compte avec cette crise sanitaire que malheureusement, les choses continuent. Et je voudrais préciser d'ailleurs que le président Emmanuel Macron a décidé cette année et durant son quinquennat, il a décidé que la cause des femmes, l'égalité entre les femmes et les hommes, serait la grande cause de son quinquennat. Par conséquent, l'ensemble du gouvernement est mobilisé sur ce sujet, ce qui est particulièrement important en cette période de pandémie et de crise sanitaire mondiale. Et nous nous sommes évidemment totalement mobilisés pendant le premier confinement parce que nous sommes maintenant dans le deuxième confinement et nous avons mis en œuvre plusieurs mesures pour lutter contre les violences sexistes, sexuelles et physiques. Et cela a été un combat quotidien, mais nous nous sommes associés à toutes les associations, aux femmes qui étaient concernées pour trouver les actions concrètes que nous devions mettre en œuvre pour pouvoir les protéger, puisque comme le disait tout à l'heure le docteur Fumzile, nous avons vu une explosion des violences conjugales et des violences intrafamiliales, et j'aimerais vous partager les mesures que nous avons mises en œuvre pendant cette période-là. D'abord, nous avons constaté qu'il était très important de communiquer massivement pour faire en sorte que les femmes ne se sentent pas isolées et faire en sorte que les agresseurs, les personnes, les auteurs qui commettaient ces violences ne se sentent pas dans une situation où ils ne sont pas punis parce qu'ils ne sont pas vus. Donc, il était important que nous mettions en place des systèmes de communication pour que à la fois les femmes se sentent écoutées, mais qu'elles se sentent aussi protégées et qu'elles se sentent
prises en compte lorsqu'elles avaient besoin de fuir le foyer dans lequel elles étaient en violence. Et nous avons cherché finalement à faciliter le signalement pour les victimes et nous avons mis en place des dispositifs d'écoute, d'alerte et de secours pour renforcer l'accompagnement de ces femmes. Et nous avons par exemple mis en place une ligne d'écoute que nous appelons sur notre territoire le 3919. C'est une ligne gratuite, anonyme, qui permet aux femmes d'appeler pour demander de l'aide, pour prendre des conseils et savoir comment gérer ces situations de crise. Nous avons mis en place des signalements par SMS lorsque les femmes ne pouvaient pas téléphoner parce que puisqu'elles étaient en confinement, parfois elles n'avaient pas la possibilité de parler librement, donc elles pouvaient envoyer des SMS. Et nous avons également mis en place une plateforme numérique qui était accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui permettait aux femmes directement reliées avec la police, qui permettait aux femmes de demander de l'aide et du secours. Nous avons également travaillé sur des solutions de partenariat innovantes puisque nous avons 22 000 pharmacies en France et nous avons construit un partenariat avec ces pharmacies pour faciliter les alertes et permettre aux femmes ou alors à leur famille ou aux voisins de pouvoir annoncer ou parler d'une violence dont les femmes seraient victimes. Et tout cela nous a permis, des retours que nous avons eus, nous a permis d'aider et d'accompagner beaucoup de femmes. En outre, nous nous sommes engagés à protéger le droit à l'avortement en maintenant un accès dans les meilleures conditions pour les femmes, notamment en prolongeant exceptionnellement les délais autorisés pour permettre aux femmes d'avoir recours à l'IVG lorsque cela a été nécessaire. Et puis, nous le savons tous, malheureusement, encore une fois, le docteur Foumzile l'a mentionné, nous avons vu les tentatives durant cette période et dans plusieurs pays, des tentatives de faire reculer le droit à l'avortement sous couvert de saturation des systèmes de santé. Et malheureusement, cela confirme le fait que le recul de droits des femmes est visible à chaque crise et qu'ils doivent être combattus de manière solidaire et dans tous les pays parce qu'on sait qu'ils sont dangereux et qu'ils menacent le droit des femmes à disposer de leur corps sur le long terme. Yes. Thank you so much for that. I would like to bring the attention to Mexico. You know, much the same question, but if you could also, you know, highlight how this pandemic has affected the indigenous community, whether there have been any sort of pervasive inequalities within the system that this pandemic has highlighted, and critically, what has been the government's response to this? And when I ask this, you know, much like Madam Moreno gave us the answer, I'm asking this so that other countries can take note. So I have my pen and paper out to take notes on how we can do better, and I'm giving you the floor, Madam Delgado. Good afternoon to my distinguished colleagues and the audience. Greetings from Mexico City. I'm very, very glad to be in this relevant forum. This is my third time, and this time I want to share the Mexican perspective regarding the impact of COVID-19 in the gender agenda, specifically answering the question about the indigenous communities' vulnerabilities. COVID-19 have highlighted the structural challenges that women and girls continue facing, such as gender violence, gender stereotypes, the feminization of poverty, the lack of access to health services around the world. And for the Mexico's government, controlling the pandemic caused by the COVID-19 is one of the main priorities right now, especially guaranteeing the enjoyment of the obligations of our country on human rights, including women and girls, of course. And therefore, the government of Mexico has implemented measures and actions in response to the pandemic. We were surprised, like every other government around the world, by this
fact of lack of health services, but Mexico reacted on that in the specific case of indigenous communities and women and girls care. It is available. The indigenous and Afro-Mexican women houses, where it is provided attention to indigenous women and girls who suffered a situation of violence. In this safe space, they receive orientation on advisory actions, accompaniment, and workshops in the subject of handling this special circumstance. The CAMIS also operate as temporary living spaces for women in situations of violence. In the meantime, they are channeled to a shelter, and it would be noted that several of these houses perform traditional midwifery services. Also, the Mexican government deposited in the formal instrument of ratification of the Domestic Workers Convention of the International Labour Organization on July 3rd, 2020. The deposit of this international instrument is aligned with the commitment of the government of Mexico to improve working conditions for the 2.4 million working people in the household, which the majority are women working in informal employment through the recent reform of the federal labor law. So likewise, a comprehensive targeted strategy for women's access to a life free of violence through economic empowerment is implemented to increase the opportunities of women who live or have experienced gender-based violence and who are in an economically vulnerable situation. In this line, Mexico has also promoted actions for micro-entrepreneurship and some other actions in favor of women and girls in the context of the pandemic that the government of Mexico has implemented are, for example, the 911 telephone service, training the personnel to channel complaints of violence against women for people care. The National Institute for Women has developed brochures with recommendations for healthy coexistence and for reflecting our domestic work and care at home. National Commission to Prevent and Eradicate Violence Against Women launched the campaign Men of Care that invites men to take responsibility and distribute care on domestic work equality. The impacts of COVID-19 pandemic is one of the biggest challenges for achieving gender equality around the world, and therefore national and international responses to the pandemic must place women and girls at the center of the policies. In this line, all the actions that the Mexican government includes an intersectional approach which protects all the interests of women and girls in all their diversity, particularly in the needs of the indigenous and women working in informal employment. Thank you so much. And if I would love to now move to Madam Masan Dalmeda. You know, I come from the civil society space as well, and I, being from India, I truly understand how frustrating it must have been doing the work that you're doing. So I would love for you to address the movement restriction and how the lockdown has impacted the work that you do and impacted the work of civil society organizations as a whole. And how have you found ingenious ways to still carry forward with your mission of protecting women and supporting them? Merci beaucoup. En fait, cette crise sanitaire, comme tout le monde le dit, a eu un impact très important sur les organisations de la société civile et des femmes avec lesquelles je travaille beaucoup. Ça a pris tout le monde par surprise. Donc, il y a eu un soudain virement vers le travail virtuel à cause des confinements
partielle ou totale. Donc, les organisations et les militantes se sont trouvées confrontées à une situation auquel elles n'étaient pas du tout préparées. En général, les gens ont des ordinateurs de bureau, n'ont pas nécessairement ont la connexion Internet à leur bureau, mais ne l'ont pas nécessairement dans leur domicile. Donc, il fallait se préparer très rapidement dans un court temps quand, en mars, la crise a éclaté dans nos pays, surtout en Afrique, s'adapter rapidement et respecter en même temps les mesures prises par le gouvernement. Donc, il y a eu cette soudaine virement vers le travail virtuel. La seconde chose au niveau de l'impact, c'est l'impact sur le travail que nous faisons parce que brusquement, tout s'est arrêté. Vous savez, le travail des organisations de la société civile implique une interaction permanente avec le public auquel nous essayons de venir en aide. Et avec les restrictions de mouvement, c'était devenu impossible d'organiser les campagnes de sensibilisation, les ateliers, d'autres activités que nous avions sur l'agenda de 2019. Donc, brusquement, on a eu un délai dans les livraisons des résultats qui étaient anticipés. Et puis ensuite, il y a eu également, comme d'autres l'ont déjà souligné, l'accroissement et l'aggravation de beaucoup de thématiques sur lesquelles nous travaillons, y compris la violence basée sur le genre, les questions de l'abus, du mariage des enfants. À cause des confinements, comme les femmes se sont retrouvées enfermées avec leur bourreau, il y a eu beaucoup d'aggravation de ces situations. Et malheureusement, le mouvement n'était pas préparé pour offrir des solutions à ces personnes parce que la plupart des services publics étaient aussi fermés. Donc, progressivement, nous essayons de nous adapter à la situation en conjuguant avec le travail virtuel actuellement et en créant un mixage entre le travail physique et le travail virtuel avec beaucoup d'organisations avec lesquelles nous travaillons. Au lieu de convoquer de grands rassemblements comme on a l'habitude, certaines organisations au niveau du Burkina ont décidé de convoquer les femmes en petits groupes quand il s'agit de faire des activités. Des activités qui étaient prévues avec 100 participants et plus ont dû être faites en plusieurs phases afin de rassembler un minimum, de respecter les gestes barrières. Mais le fait de respecter aussi les gestes barrières au niveau des activités a impliqué d'accroître le financement de chaque activité, ce qui était un défi assez important. Donc, il fallait renégocier avec les partenaires financiers qui étaient presque toutes assez ouverts pendant cette période de pandémie et qui ont accepté les modifications de budget pour permettre aux organisations de pouvoir continuer à travailler. Donc, l'une des solutions a été d'adapter notre manière de travailler pour survivre dans les conditions de la crise actuelle. Mais l'une des craintes aussi en même temps, c'est qu'il y a eu beaucoup de financements qui ont été coupés par certains partenaires à cause de la situation actuelle, des promesses de financement qui ne peuvent plus être honorées à cause de la crise, mais aussi à cause de la pandémie, la plupart des financements se sont orientés vers des activités liées au Covid et il y avait plus de ressources pour d'autres activités. Donc, il y a une crainte par rapport à l'avenir du travail de la société civile. D'autre part, l'une des solutions qui sont primées actuellement, c'est de renforcer la capacité de résilience des organisations de la société civile parce que ce que nous savons, c'est que cette crise n'a pas seulement un impact sur la santé, mais également entraîne une crise économique derrière avec l'accroissement de la pauvreté. Beaucoup de nos populations, des personnes avec lesquelles nous travaillons qui sont déjà vulnérables, basculent dans l'extrême pauvreté. Il faut trouver en même temps des solutions pour pouvoir encadrer tout cela. Et nous sommes en train activement de travailler là-dessus, mais aussi d'exhorter, de sensibiliser les organisations qui travaillent plus près de ces communautés à commencer par imaginer ces solutions. Parce qu'avec la crise, la plupart des activités primées portaient sur la sensibilisation et les mesures de prévention. Mais il faut aussi en même temps, dès maintenant, se préparer aux conséquences de cette crise à long terme et commencer par initier des activités en ce sens. Donc, en tant que fonds de femmes, c'est quelque chose que nous avons commencé à faire avec les organisations avec lesquelles nous travaillons. Je vous remercie. Thank you so much. Madam Fumsile, I have to ask you, I don't want to ask you why and how is the Generation Equality, the International Summit for Women's Rights, more relevant because it's almost like making a case for why women's issues is relevant. But what I would like to ask you is, what are the urgent needs that's being addressed, through the summit that we're going to happen, and how the summit is going to help us move towards a more equitable world. And on a personal note, what gives you hope, and what is a lesson that we can learn with regards to resilience, the global community can learn with regards to resilience?
Thank you for that question. Earlier on, you were asking me about how this situation impacts on women and girls who are living in war-affected zones. And generation equality is also meant to respond to women and girls living in war-affected zones. On one end, to help us address the unfinished business of that was started in Beijing, which we have not been able to finish, and now to respond to COVID and do it all at the same time. There is a Women, Peace and Security Compact, which is part of Generation Equality. Again, because Generation Equality recognizes that we did not accomplish what we are supposed to accomplish at the back of the Beijing platform, but also that we did not manage to accomplish what we wanted to accomplish as a result of having a Women, Peace and Security Resolution 1325 from the Security Council. So in Generation Equality, we are bringing more people to help us with these outstanding issues. Generation Equality is also unique because it is multi-stakeholder forum. It is not just member states of the United Nations. We learned during the putting together of the SDGs and the Vision 2030 that you cannot accomplish these big goals if you don't bring a larger contingency. So Generation Equality will therefore be unique in its inclusiveness. We have seen that in war-affected zones, the belligerents and the armed groups have already put in difficult situation 600,000 people who have been forced to flee their home, despite the call from the Secretary General for a ceasefire during COVID. This did not deter them. So in our response, we will be trying to look at ways to respond to these constituencies and to bring in young people. One unique feature of Generation Equality, which excites me, is the fact that we have young people entrenched in the process, because there is no future without young people. So if you ask me what excites me about Generation Equality and about the future, it is the fact that we have a strong youth contingency that is associating with Generation Equality, and girls as well. We have to know the difference. We have young people, young women, and you have girls, teenagers and below, and they are on fire. So in Generation Equality is providing ourselves that insurance of having future generation lined up to take up leadership. And I think it's going well. Warms my heart deeply. Thank you for that. Madam Moreno, President Macron has spoken about, Le Monde d'Après, about building back better, and has called for multilateralism of acts, not words. So my question to you is, what are the decisive steps being taken under the umbrella of the Generation Equality Forum to, organize, mobilize at a global level, as well as, push for multilateral actions that you are most looking forward to? Écoutez, moi je voudrais d'abord dire combien je suis heureuse que la France organise cet événement avec ONU Femmes et avec le Mexique, parce que cette crise nous a montré combien il était important que tous les États se donnent la main pour travailler à réduire ces inégalités
qui sont encore trop persistantes et nous l'avons vu pendant cette pandémie, il y a encore énormément de travail à faire, non seulement pour que les femmes aient accès à ces droits, mais pour éviter aussi que des droits acquis de haute lutte reculent. Donc c'est un véritable plaisir pour moi de travailler avec ONU Femmes et avec le MICSIM pour faire avancer ce sujet. Alors le forum Génération Égalité, qui je l'espère aura lieu cet été en 2021, à Paris, eh bien, c'est l'incarnation de cette nouvelle méthode que le président de la République porte pour répondre aux différents enjeux qui sont de notre époque. Et nous espérons que nous pourrons réunir les plus grandes féministes du monde, que nous pourrons réunir les plus grandes associations, que des États seront représentés, que des organisations internationales seront présentes, que des entreprises nous rejoindront, parce qu'il nous faut à la fois des entreprises du secteur privé, les fondations et toutes les institutions publiques. Et elles viennent en fait avec pour objectif de s'engager collectivement pour faire progresser le droit des femmes dans la continuité de la déclaration de la plateforme d'action de Pékin. Et l'agenda des femmes est encore un agenda dans lequel nous avons énormément de travail à faire, que ce soit pour la paix, que ce soit la sécurité et les objectifs de développement durable dont on parle depuis longtemps, mais dont on sent encore qu'il y a trop de travail à faire. Moi, je me surprends encore aujourd'hui de voir que les femmes sont souvent éloignées des discussions, des tables de discussion, là où les décisions les plus importantes doivent être prises. Je suis convaincue que s'il y avait plus de femmes aux tables de négociation à la paix, les choses avanceraient davantage. Et c'est véritablement l'objectif que ce forum se donne, c'est de faire en sorte que des exemples concrets de multilatérisme des actes arrivent et que nous arrêtions de parler, mais que nous ayons de véritables actions qui inspirent tout le monde et qui nous fassent avancer. Et avec cet objectif, eh bien, le produit final du forum ne sera pas la signature de nouvelles déclarations, mais la prise d'engagement des différents participants qui seront présents, et ils seront résolument tournés vers l'action, en particulier avec le lancement de 6 coalitions multi-acteurs qui seront des réponses aux défis qu'apporte la crise de la Covid-19 pour les femmes et les filles dans le monde entier. On en a parlé rapidement, mais on se rend bien compte que nous ne sommes qu'au début d'une crise internationale qui risque de ne pas être qu'une crise sanitaire et économique, mais qui risque d'aller beaucoup plus loin que ça. Alors, beaucoup d'États, d'organisations de la société civile, d'organisations internationales se sont portés volontaires pour s'engager dans ce processus inédit de collaboration et devenir des champions d'une des 6 coalitions, et nous nous en réjouissons comme vous pouvez l'imaginer. Cela prouve d'ailleurs combien le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes est maintenant au cœur des politiques publiques et des initiatives privées, tant s'agissant de la lutte contre les violences, mais aussi en matière d'égalité et d'émancipation économique des femmes. Moi, je suis très agréablement surprise de voir combien les institutions publiques et les institutions privées ont envie de collaborer et de coopérer ensemble, nationalement et internationalement, pour faire avancer cette cause, parce que je crois que nous avons attendu pendant trop longtemps. Et la France elle-même, d'ailleurs, a décidé de s'investir en particulier pour l'accès des femmes à la santé sexuelle et reproductive. Sur cet enjeu, nous savons que le format d'une discussion uniquement entre les États ne nous permettra pas d'avancer aussi rapidement que nous le souhaiterions pour offrir à toutes les femmes le droit de disposer de leur corps et d'accéder à des informations plus fiables, à la contraception ou encore au droit à l'avortement. J'ai envie donc de vous donner, malgré cette période difficile, je pense que nous avons besoin d'espoir, et j'ai envie de vous donner rendez-vous à Mexico en mars, puis à Paris au mois de juin, pour démontrer que même dans ce contexte difficile, nous sommes capables d'apporter des réponses fortes au niveau international pour les femmes et les filles, et que nous pouvons tous ensemble, individuellement et collectivement, contribuer à reconstruire un monde post-Covid qui sera plus juste et plus inclusif. Parce que s'il y a une chose que nous devons reconnaître, c'est que cette crise est révélatrice des fragilités qui persistent dans nos sociétés, et pour les femmes dans le monde entier, on se rend compte que ce soit dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud, les inégalités persistent, mais cette crise est aussi une opportunité
de repenser la place des femmes dans notre société et de revaloriser leur contribution parce qu'on est quand même bien conscient que pendant toutes ces périodes de confinement, toutes ces périodes d'enfermement, elles ont été au devant de la scène, que ce soit dans le niveau, au niveau de la santé, mais également tous les métiers où on avait besoin de prendre soin des autres. Les femmes sont dans l'empathie, elles sont dans la collaboration et je pense que plus elles seront présentes aux tables de décision, quelles que soient les décisions à prendre, et pourvu que ce soit aussi des femmes qui pensent aux solutions pour les femmes. Il faut que les femmes arrêtent d'attendre que les hommes décident pour elles, mais qu'elles prennent les décisions qui répondent à leurs problèmes. Vous avez mentionné au début de notre conversation le fait que peu d'États ont encore des solutions spécifiques pour les femmes. Eh bien, peut-être que c'est parce qu'il n'y a que 6% de femmes aujourd'hui encore en 2020 qui soient à la tête des États. Eh bien, peut-être que plus il y aura de femmes chefs d'État, peut-être que plus il y aura de décisions qui incluront les femmes dans leurs fondamentaux. Voilà, merci beaucoup. Cheering you on as loudly as possible. You know, often I question whether we're in 2020 or we've gone back and regressed to the dark ages because of the crisis of not just inequality, but the crisis of failed leadership that we see. So thank you so much, Madam Moreno, for, declaring unapologetically, especially with the office that you hold, that women must have guaranteed rights to make decisions for their own body. That's just such a critical message. Thank you. And I want to ask you, Madam Delgado, speaking of the crisis of failed leadership, it assures me greatly to see Mexico and France and UN Women come together and lead the way in how we should be responding to the crisis of inequality and failed leadership. So as a question to you, what do you expect world leaders and delegations from member states, what is the spirit you expect them to come forward with when they come to the Generation Equality Forum? What are non-negotiable values and principles that is going to be the center of the forum, thanks to the leadership that you all are bringing to it? The success of the Generation Equality Forum, we are very, very glad to be partners on these efforts with the government of France, the UN Women, and of course, the participation of the civil society and the leaders of the civil society movement. Hosting the forum fully aligns with our strong commitment with this agenda, and also plays a tribute to the first conference for the advancement of women celebrated 75 years ago in Mexico City. Early this year, Mexico adopted a feminist foreign policy, which is the first of this kind of policies in Latin America and the Caribbean. So within the framework of this agenda, Mexico is committed to a forum that puts the rights of women and girls at the center of the attention, but also the realities and the structural challenges they face, which have been exacerbated by the pandemic. Mexico will join efforts to work on collaborative responses to accelerate gender equality. We are focused to give visibility to women and girls in all its diversity with an intergenerational approach. Mrs. Pumsile Mambo mentioned the importance of the youth participation in this forum, and we share that excitement also, and that way of looking at this forum as such an opportunity for women and girls and young people to join. In this sense, we are very excited about announcing the forum in Mexico next March 29 to 31st, regardless of the challenges of the pandemic has imposed on us. I am sure that the Generation Equality Forum will be a step forward for the achievement of gender equality for the following reasons. First, it is an innovative format. It is a multi-stakeholder
effort. In this sense, member states, civil society organizations, feminist movements, youth organizations, the private sector, international agencies, including UN agencies and academic organizations, come all together with one objective to discuss, to accelerate efforts, to move forward the gender equality agenda all over the world. And all the participants are committed to bring something to the table, from political commitment to mobilizations there of the constituencies and resources required to implement transformative actions. The success of this model will demonstrate that there is a way to have an effective multilateralism triggering concrete actions. Second, the forum is action-oriented. Under this format, it will carry out 6 action coalitions with a multi-stakeholder leadership already in place. Each coalition is an exercise of identifying specific actions to be implemented in 5-year term with a follow-up and accountability blueprints. As well, the Compact on Women, Peace and Security will support efforts to advance the agenda. And finally, the third reason is that the forum is based on a mobilization and political commitment. It means that the engagement of civil society and feminist movements will put at the center of attention the need for a deep dialogue on how to address structural obstacles from a grassroots level with a focus on an intergenerational conversation. So the movement of all these groups with the support of other actors like committed member states will provide the visibility and the political push needed to advance the agenda, the gender equality agenda. I want to conclude this participation reaffirming that Mexico's commitment to the Generation Equality Forum is a very high level. The terrible burden of the pandemic of COVID-19 right now and its consequences has put millions of women and girls making this space more relevant than ever. And also saying that with so many priorities and agendas right now for the economic recovery and the healthcare in the difficult of the environment that we are facing, we cannot afford the risk of losing the space to place the gender equality agenda at the center of the recovery efforts and thrive in a more sustainable and inclusive future. Thank you so much. If only we had a lot more leaders embrace feminist foreign policy as beautifully as you do. So thank you for that. I just want to make sure we still have Masan connected with us. Do we? Okay. Just in case, I'm sorry for the technical difficulties, but I will use this moment to come back to you, Madam Fumzile. We have noticed, I think, over the last few years, how fragile democracy can be, how fragile institutions can be, as well as how commitments made that sounded good to the ear with regards to, I'm for equality, are truly not being upheld. We have seen the shutdown and danger to civic society spaces, as well as attacks to the UN institution in itself, questioning its legitimacy. So during these trying times, when people look to the UN for hope or faith, or even look to the UN with frustration, what is the message that you would give twofold? One, to the world leaders, and expectation from them with regards to what civil society and the people, if you may, are hoping world leaders would listen to as an intermediary, as well as the second message being to the young people who still look at the blue flag of the UN as, hope to lead them out of dangerous, precarious situations, especially within conflict. So, what was the message to the world leaders with regards to expectations, and the message to young people on how they can continue to engage with these institutions?
Thank you for that question. I mean, my message to world leaders really is to emphasize the fact that the UN is a platform where nations are supporting one another. It's a platform where we should be thinking about an injury to one being an injury to all. It is a platform where, in the context of corona, for instance, a virus anywhere is a virus everywhere. It is important for every leader everywhere in the world to be concerned about the well-being of other nations. So if you see that people in another country are facing challenges either because they're developing countries or because they have challenging political situation, it is your problem to care, to use whatever means you have to persuade, to challenge so that the country moves forward to a better place, and not just look inward and say that is their problem. So I'm calling again for multilateralism. Solidarity is critical, and it is a glue that holds us together. And to citizens, civil society, young people, I think it's important to remember that the UN Charter does not say we the member states. The Charter says we the people. So the UN belongs to you, and have your voice. And right now, I'm just making an advert now. The UN is looking for people to send messages about the UN they want. As the UN celebrates 75 years and tries to think about the next 75 years, it is asking for contributions from everybody, not just from member states, from young people, old people, actors, gay people, straight people, religious, non-religious, to shape the future UN party. And if you ask me, the UN of the future would have to be feminist, and the UN of the future would have to be Femi. Thank you. Thank you. Madam Moreno, I have to ask you, I'm sure you face this frustration. There is a sense of distrust, right, amongst people, and a lack of faith as to, we the people, as to, is the government truly serving us? What is the role, what is the sort of relationship that we have? And France truly has, with the vacuum of leadership that we saw, France truly has stepped up, not just a leader within the European Union, but a global leader under President Macron's leadership. So my question to you would be, not just with the umbrella of generation equality, but what is the thing that you are proud of when it comes to France's leadership on moving the needle forward when it comes to equality, and what is the one challenge you are excited to take on with you at the helm? Alors, écoutez, vous avez raison, il y a de plus en plus de défiance, et je crois que c'est la première fois que notre génération, j'ai envie de dire depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais, nous n'avons été collectivement, mondialement, confrontés à une crise aussi importante que celle-là. Et moi, je suis confiante parce que je vois comment les États collaborent ensemble pour pouvoir surmonter cette crise qui est une crise universelle. On se rend compte en fait que les êtres humains peuvent être confrontés, que vous soyez dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud, que vous soyez femme ou homme, enfant, adulte, tout le monde est confronté aujourd'hui aux mêmes problématiques. Et parce que nous sommes confrontés aux mêmes problématiques, nous avons compris qu'il est important que nous travaillions ensemble pour pouvoir résoudre cette crise. L'autre sujet, c'est que les femmes n'ont pas toujours été mises sur le devant de la scène pour leur contribution
politique, économique ou sociale, mais on se rend bien compte que cette crise montre combien la contribution des femmes est importante dans la société. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de la France, 70% des métiers dans la santé sont portés par des femmes et elles ont tenu bon et elles continuent de tenir bon. Et puis, l'autre sujet qui me donne confiance, c'est l'engagement de notre jeunesse. Ce sont les batailles qui sont portées par notre jeunesse. Greta Thunberg et des Greta Thunberg qui travaillent sur la partie de l'environnement et des jeunes qui partout ont des actes de solidarité pour aider les personnes les plus vulnérables, pour aider les personnes qui sont plus confrontées à cette pandémie. Moi, je le vois pendant le confinement, beaucoup de jeunes qui sont allés faire des courses pour pouvoir aider les personnes âgées qui ne pouvaient pas sortir de chez elles, ou alors des jeunes qui acceptent de se confiner parce qu'elles ont envie de protéger des personnes qui sont plus vulnérables. Je pense que cette solidarité humaine qui est en train de se mettre en place devrait nous donner extrêmement beaucoup d'espoir pour l'avenir. Et puis, de quoi la France est fière? Moi, je crois beaucoup dans l'autonomisation économique des femmes pour sortir des situations de vulnérabilité dans lesquelles elles sont aujourd'hui enfermées. Et si je prends ce que la France a fait et qui a véritablement changé la donne, eh bien, c'est notre loi Copé-Zimmermann qui a été mise en place il y a une dizaine d'années. Nous n'avions à l'époque que 10% de femmes dans les boards et aujourd'hui, en 2020, 10 ans après, nous sommes passés à 44% de femmes dans les conseils d'administration. Nous ne serions pas arrivés à ce niveau d'effort, à ce niveau de résultat, s'il n'y avait pas eu cette loi qui incitait les conseils d'administration à aller chercher les femmes pour qu'elles amènent leur contribution au conseil d'administration. Eh bien, aujourd'hui, nous continuons avec les différentes lois qui ont été prises, notamment ces 3 dernières années, à la fois pour protéger les femmes, mais également pour continuer de travailler sur l'égalité salariale. Nous avons mis en place un index égalité qui permet de mesurer l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes. Et nous l'avons mise en place il y a 3 ans, et en 3 ans, nous avons vu des améliorations dans toutes les tailles d'entreprises, que ce soit les très très grandes entreprises ou des entreprises à taille intermédiaire, qui sont beaucoup plus vigilantes maintenant sur leur politique salariale. Et c'est quelque chose que nous allons suivre de très près avec ma collègue Elisabeth Borne, qui est ministre du Travail. Nous allons faire du name and shame pour les entreprises qui ne jouent pas le jeu, mais nous ferons également du name and claim pour toutes les entreprises qui ont compris que l'égalité salariale et l'autonomisation économique des femmes est un facteur clé pour leur émancipation et pour contribuer à cette égalité. Et enfin, je crois que si j'avais une baguette magique, ce que j'aimerais faire, c'est que les jeunes filles comprennent que les métiers n'ont pas de genre. Aujourd'hui, au XXIe siècle, les jeunes filles, les jeunes femmes peuvent faire n'importe quel métier. Il n'y a pas de barrière à ce qu'elles peuvent construire. Il n'y a pas de barrière dans les sciences. Il n'y a pas de barrière dans les technologies. Si je pouvais inciter davantage de jeunes femmes à embrasser les métiers des STEM, qui sont des métiers d'avenir, vous l'avez bien vu pendant cette crise, s'il y a un secteur qui n'a pas connu la crise, eh bien c'est le secteur des technologies. Malgré tous les efforts qui ont été faits, malgré le fait que les femmes ont été à la base des technologies, elles ont complètement disparu des radars. Pourtant, tous les métiers de demain seront des métiers qui seront liés de près ou de loin au numérique. Tous ces métiers-là seront liés aux sciences. Tous ces métiers-là seront liés aux mathématiques, à l'ingénierie. Et je veux encourager toutes les jeunes filles à aller vers ces métiers-là parce que ça leur permettra d'avoir une carrière qu'aujourd'hui elles n'ont pas. Il y a encore beaucoup de métiers qui vont naître dans ces secteurs-là et que ce soit dans les pays en développement ou les pays développés, il y a encore énormément d'opportunités pour les jeunes femmes dans les STEM et c'est un métier que je connais bien, j'ai évolué dedans pendant une 30aine d'années et je sais tous les apports qu'elles peuvent avoir
parce qu'elles font partie de nos vies et il faut que les femmes s'en emparent pour que ça ne soit pas, pour que le digital de demain ne soit pas qu'un digital masculinisé, mais qu'il prenne en considération les valeurs féminines. Thank you so much, Madam Moreno. I'm conscious of the time, so I will leave the floor to Madam Delgado to make the last quick remark. And the question, Madam Delgado, to you is, I'm Indian, and I often hear people coming and proposing solutions to my country as to how they can fix gender issues without, especially from developed countries, as though they have the magic wand. And I'm sure you must be facing the same frustration. So what I want to ask you is, as a signing note, what are the lessons people can learn from Mexico's leadership and values-based leadership, and then be it heads of state, chef d'etat, as well as civil society, as well as people. And yes, over to you. Thank you very much. Well, I have to say that sometimes we are reviewing all other public policies around the world to try to craft our own policies in developing countries such as Mexico. And in the case, for example, of the feminist foreign policy of my country, we take advantage of 4 examples in Norway, Sweden, Canada, and France to analyze how to organize our own foreign policy in this matter. But being a developing country put us in a specific challenges situation due to a different transactional problems and to highlight really the importance of giving a gender equality to all the women included in our communities is very, very important, not just to copy paste the policies or trying to have a similar speech or narrative on the same sense that other countries have, but trying really to understand what are the needs of different communities in our own country. Mexico, we are 130 million people, more than 50% we are women, and we have a very different situation. So the fact that the Minister of Foreign Affairs, Marcelo Ebrard, decided to launch a feminist foreign policy is not just because Mexico is leading these international efforts to implement and evaluate the Beijing platform after 25 years, but also because we need to land this spirit of the Generation Equality Forum and also the gender equality in our life, in our day-to-day lives. And that's why the question is very important, because we have to consider all the indigenous communities, the people with disabilities, the women the working women, all the different environments and on the labor force, for example, for women in Mexico. And we know and we recognize that, for example, the violence on women in our country is a problem and it is a hard one. But this kind of affirmative actions and decisions of having a feminist foreign policy is giving us not just the strength, but also the clarity to make the steps that we have to do to grow and to achieve these important equality in our society. Thank you so much, Madam Fusili, Madam Moreno, Madam Delgado, as well as Madam Delmeda. Thank you for your leadership. Thank you for unapologetically embracing the values of feminism. And I find myself hopeful that we will live in a more equitable world, because I see unapologetically strong people as the champions of this. So we look forward to Generation Equality Forum and all the milestones that will be hit thanks to all of your leadership. So thank you for joining us, and thank you for your wisdom. Allez.
Bye.